morning. Letzte Bürgerrecht kann ich leider nicht. Compared to Africa. Okay.
Morning. Well, indeed, we are not a very big country, Lithuania, so we are not very famous with the resources, more smart technologies, and we already have some experience in sub-Saharan Africa. We have digital leaders trained for Nigeria, for instance, or e-government programs, cyber defense. Now it's very popular, not only in Europe but also in Africa. So we have some projects in our minds, and also, as I said, something already developed on the ground. So we expect to continue to have some follow-up, networking, more contacts, and some very realistic expectations. If you look at China, is it not too little, too late, what we're having now? Yes, I agree with you. Yes, indeed. If we are a bit competing, but I believe better products and less risks, maybe that would be positive feature in this competition. Thank you. China in Africa. Short statement for the Austrian presidency, please. What are you expecting? Good morning. Can you come to the microphones? We don't hear you.
statement? Well, we all wait to hear now. Short statement. Good morning. Qu'est-ce que vous expectez aujourd'hui? Qu'attendez-vous Comment? J'ai pas compris la question. Qu'attendez-vous de ce sommet? Qu'attendez-vous de ce sommet? Nous attendons un engagement plus réel et plus fort de la part de l'Europe pour aider l'Afrique à résoudre la question de la fracture numérique. L'Afrique connaît un foisonnement réel avec les nouvelles technologies, mais il faut pouvoir arriver à certaines transformations. Par exemple, dans mon pays, au Burkina Faso, il y a un fonds qui a été mis en place pour encourager les jeunes, notamment à monter des start-up. Et il faut que ces start-up-là puissent arriver à créer des choses qui peuvent être à la fois utiles pour l'Afrique, mais utiles aussi au niveau du monde, de l'ensemble du monde. Mais pour cela, il faut plus de moyens, plus d'accompagnement. Et pour cela, l'Afrique a besoin encore d'appui de la part de l'Europe pour avancer à ce niveau. Vous pensez que c'est pas trop tard, trop petit en comparaison avec la Chine? C'est pas trop tard, trop petit L'Europe, est-ce que l'Europe peut-elle remplacer la Chine en Afrique? Non, je ne pense pas que le problème doit se poser en ces termes qu'il faut remplacer la Chine. Je pense que chacun a sa partition. Il y a une créativité en Afrique, il y a de grandes intelligences, on le voit avec les jeunes d'aujourd'hui, et grâce au numérique, il y a un partage de connaissances qui fait que tout le monde peut être au même niveau de développement de connaissances, et il ne reste qu'à avoir un certain accompagnement pour que l'Afrique puisse arriver à un certain équilibre vis-à-vis à la fois de l'Europe, mais aussi vis-à-vis de l'Asie, y compris la Chine. Merci. Der geredet hat, war der Außenminister von Burkina Faso. Minister, what are you expecting today? After 40 years, we are going now towards Africa. For 40 years, we looked only to Asia. Now it's time to look Africa. Is it too late? Is it too late? What about China?
President. What are you expecting today? What are you expecting from this? Is Europe too late? Today, can you give us a short statement for the international press? What are you expecting from this summit? Well, my expectation is to see an improved relations, particularly between Africa and Europe, on quite a number of issues from economy, industrialization, digital development, and many others. China has been investing in Africa for years and years. Europe is only starting. Are we too late? Not necessarily. It's good to start, than not to start, at all. So we need to start to build on our levels of cooperation and consolidate, on that. Moreover, between Africa and Europe, they are shared, history, although part of the history is not, palatable. But we need to start somewhere. Thank you very much. Commissioner of the African Union, do you have time for us? Good morning, Prime Minister. Short statement. What are you expecting today? No, not today. Why not?
international press. What are you expecting today? Can you come here and tell us what you're expecting? We don't hear you. What are you expecting today? Can you tell the international press and the Austrian presidency? Very short. What are you expecting? Is Europe too late compared to China? Can you give us a short statement for the international press, please? Good morning. Können Sie uns kurz sagen, was erwarten Sie? Guten Morgen, grüß Gott. Ich habe anlässlich der Erklärungsverlage der Union eine neue Partnerschaft mit Afrika angemahnt. Es geht hier nicht nur um Entwicklungshilfe, es geht nicht nur um Migration, es geht um eine Partnerschaft zwischen Gleichberechtigten und das werden wir heute auf den Weg tun. Sind wir nicht viel zu spät dran? China macht das seit Jahren. Ja, aber wir machen es besser.
Segítséget kell Afrikába vinni, és nem pedig a fajt behozni ide Európába, és különösen nem Magyarországra. Ezt a stratégiai irányvonalat szeretnénk megerősíteni, és erre jó esélyünk is van. Miniszterelnök úr, Szijjártó miniszter úr szerdán az ENSZ közgyűlésén a migrációs paktumról is szavaz. Mire számít ezen a szavazáson? Hát többen vannak azok, akik kibocsátó országok az ENSZ-ben, tehát olyan országok, ahonnan migránsok érkeznek Európába. Ezért nagyon valószínű, hogy az ENSZ többsége a migráció támogatása mellett foglal állást. Mi azonban az érem másik oldalához tartozunk, mi a bot másik végén vagyunk. Mi nem szeretnénk migrációt Magyarországon, ezért mi semmilyen szerződést nem írunk alá, amely nemzetközi szinten elismeri, támogatja, bátorítja és finanszírozza a migrációt. Tehát fenntartjuk a migráció ellenes politikákat. Waiting for you.
morning, Mr. President. Sinds uren voor u. U wacht uren op mij? Ja, en het is zo koud. Komt even naast. Wat verwacht u hier vandaag? Ik verwacht dat wij een mooie dag hebben. En erover gaan praten hoe Europa en Afrika kunnen samenwerken. Economisch. Om ervoor te zorgen dat ook de jongere generaties dat perspectief hebben. Maar ook de samenwerking politiek te versterken. Dus het wordt een mooie dag. Is het niet veel te laat als je naar China kijkt? Het is nooit te laat. Het is altijd op tijd, als we maar wel beginnen vandaag. En wat zegt u naar de Britse premierminister? Hallo. Incoming Presidency und wie das Rumänien weiterführen wird? Guten Morgen. Ja, ich denke, das ist ein ganz guter Moment, um irgendwie die österreichische Präsidentschaft ausklingen zu lassen und es als eine Vorbereitung zu sehen auf die rumänische Präsidentschaft. Wir wissen, dass Afrika im Aufbruch ist. Von daher sind wir natürlich auch sehr daran interessiert, eine möglichst gute Wirtschaftsbeziehung, eine Beziehung, die auf Zusammenarbeit beruht, aufzubauen. Und darum sind wir heute hier. Aber ist Europa nicht viel zu spät? China investiert seit Jahrzehnten in Afrika. Europa. Um was Gutes zu tun oder das Richtige zu tun, ist es nie zu spät. Herr Präsident, kurze Frage noch. Bună dimineața! Acest forum este extrem de important și vine la momentul potrivit. Se termină președinția austriacă a Consiliului Uniunii Europene.
practic, deja intrăm în președinția românească a Consiliului Uniunii Europene. Relația între Europa și Africa este o relație în creștere și vrem să o transformăm dintr-o relație în care Europa a oferit ajutor, să zicem, pentru dezvoltare, într-o relație care se desfășoară între parteneri egali, dispuși să colaboreze și dispuși să se dezvolte împreună. Este România pregătită să preia președinția Consiliului Uniunii Europene? Da, suntem pregătiți și vom arăta că putem să exercităm o președinție bună. Domnule președinte, a solicitat premierului agenda fiecărei ședințe a executivului. Veți merge la fiecare ședință a guvernului? Da, am solicitat agenda. Cred că trebuie să vedem lucrurile un pic în perspectivă. Ne pregătim pentru președinție și chiar dacă suntem pregătiți, lucrurile nu vor fi absolut deloc simple. Pe de altă parte, am constatat din partea doamnei premier o dorință de colaborare, ca să zic așa. În repetate rânduri m-a invitat să colaborăm. Iată că voi colabora. Voi merge la ședințele de guvern. Ordonanța 13 a apărut pe ordinea de zi suplimentară. Dacă o ordonanță privind amnistia și grațierea ar apărea pe o astfel de ordine de zi, ce ați putea să faceți? Ar fi o eroare gravă. O astfel de ordonanță de amnistie și grațiere ar fi o eroare foarte gravă pentru România. Nu vă aud bine, un pic mai tare, vă rog. Socialdemocrații intenționează să vă facă o plângere penală pentru înaltă trădare. Au făcut declarații în acest sens. Cum priviți acest demers? Și știm că acest demers ar duce și la o suspendare a dumneavoastră din funcție. Da, este un demers politicianist, care din capul locului este sortit eșecului. Nu poate nimeni să facă o plângere penală împotriva președintelui. Pentru înaltă trădare este o procedură foarte complicată parlamentară, care în primul rând nu are niciun suport. Este o fantezie a pesediștilor. Domnule președinte, mai luați în calcul acel referendum privind justiția? Cu siguranță despre acel referendum o să mai vorbim. Vă mulțumesc. Good morning. We expect a good dialogue with our partners from Africa. I think it's a good follow-up from Abidjan and an opportunity to discuss many issues of development aid, economic aid, digitalization, entire strengthening of the states in Africa, their institutions, trying to prevent destabilization, fragilization, and of course reduce poverty and naturally increase trade between the two continents. China has been investing for decades. Is Europe not too late? It's never too late. Prime Minister, the elephant in the room is migration. It's not officially on the agenda, but do you think there will be talks about migration too? We will see. It is not the main purpose of this meeting, but probably in the political context, it's difficult not to mention an issue which is a pressing one, especially for the European countries. Thank you. Thank you. Gospodin Plenković, vaša očekivanja ako može od samita? Evo, dobro je da danas u Beču imamo prigodu raspravljati sa kolegama iz Afrike, ne svim državama Afrike, ali jednim lijepim brojem koji se okupio kao nastavak samita prošle godine u Abidžanu, o brojnim temama koje povezuju ova dva kontinenta, prije svega o trgovini, o investicijama, o razvojnoj pomoći, o zajedničkim projektima za zapošljavanje, za digitalizaciju, kako staviti na stol zajedničke napore i vlada država u Africi i Europske unije, kako
kako bi se ojačale afričke države, stabilizirale, spriječile krize, spriječile slabosti institucija, u konačni na taj način jačanjem zemalja u Africi prevenirali migracijski tokovi. Pa ja sam razgovarao s njom, koliko sam shvatio, ona je imala druge obaveze, bila je u Marakešu prije 10-ak dana i vjerojatno od svih drugih tema izabrala ovaj put poslati svog savjetnika posebno zaduženog za zemlje Afrike. Je li to poruka? To morate njega pitati. Pa nije ona jedina koja nije došla, ali još neke druge članice nisu došle. Imali smo summit četvrtak, petak, dakle mnogi se lideri onda vraćaju i unutarnjim temama. Za nas su ovo i odnosi s Austrijom koja nam je bitna, praktički susjedna zemlja nakon Slovenije i mislim da ovakav skup gdje se govori o jačanju gospodarstva, ovdje je nekoliko hrvatskih kompanija, moramo iskoristiti kako bi promovirali i gospodarske odnose s Afrikom. Oni nisu preveliki u smislu razmjene, ali točno su aktivni tamo gdje imamo veleposlanstvo, a to je Maroko, Alžir, Egipat, Južna Afrika. Nadamo se da će ovdje biti šanse i za druge, primjerice Končar, kompanija koja ima veliko iskustvo u 10-ak afričkih država. Oni su ovdje danas i siguran sam da će biti korisno da možda naprave neka nova partnerstva. Hvala vam lijepa. Können Sie uns ein bisschen was sagen? Wieso sind Sie eingeladen? Ich darf Sie alle noch einmal ganz, ganz herzlich in Wien begrüßen. Danke. Ich freue mich, dass Sie ganz herzlich أحمد يا فؤاد
Thank you.